Hey everybody, today we are going to discuss two important maxims in law of torts, that is damnum sine injuria and injuria sine damnum. Law of torts'ലെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മാക്സിംസ് ആണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് നമുക്ക് ഡാമേജസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഈ രണ്ട് മാക്സിംസ് ടോർട്സിൽ അറിയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. So let's learn what is damnum sine injuria and injuria sine damnum. First of all, damnum sine injuria. Damnum sine injuria means the loss or damages without the violation of a law. Here, loss or damage is caused without violating the legal right of a person and hence it is not an actionable wrong. So what is damnum sine injuria? ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജസോ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ വയലേഷൻ ഓഫ് എ ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് എ പേഴ്സൺസ് റൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വയലേറ്റഡ്, യെറ്റ് വൺ പാർട്ടി സഫേർഡ് സം ലോസ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ആക്ഷനബിൾ റോങ്. ആക്ഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോങ് അല്ല. There are many acts which though harmful are not wrongful and therefore give rise to no right of action in favor of the injured party. ധാരാളം ആക്റ്റുകളുണ്ട് വിച്ച് ദോ ഹാംഫുൾ ആർ നോട്ട് റോങ്ഫുൾ. ഹാംഫുൾ ആണ്, മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്, ബട്ട് യെറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് റോങ്ഫുൾ ആൻഡ് ദെയർഫോർ ഗിവ് റൈസ് ടു നോ റൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇൻ ദി ഫേവർ ഓഫ് ദി ഇഞ്ചേർഡ് പാർട്ടി. ഇഞ്ചേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ഫേവറിൽ നമുക്ക് ഒരു ആക്ഷനും എടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ആക്റ്റുകളാണ്. The most terrible harm may be inflicted by a man on another without violation of law. So ഈ ഡാമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ ചെറുതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ഇറിപ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് ടെറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാം സംടൈംസ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യാം, പക്ഷേ അതൊന്നും ആക്ഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോങ്സ് ആയിരിക്കുകയും ഇല്ല. The most terrible harm may be inflicted by a man on another without violation of law. ലോയുടെ വയലേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ടെറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാം ഇനിയൊരു വ്യക്തിക്ക് നടക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സംടൈംസ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് എക്സ് ഹാസ് എ മിൽ ആൻഡ് ഹിസ് നൈബർ സെറ്റ് അപ്പ് അനദർ മിൽ and thereby the profits of X mill fall, X cannot bring an action against the neighbor and yet X has suffered the damage. X എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു റൈസ് മില്ല് ഒരു പ്രദേശത്ത് നടത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് വെക്കുക. അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ഒരൊറ്റ റൈസ് മില്ലേ ഉള്ളൂ, അത് നന്നായിട്ട് ലാഭകരമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൈബർ ഈ പറയുന്ന റൈസ് മില്ലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇനിയൊരു റൈസ് മില്ല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെക്കുക. എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സിന് അതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രോഫിറ്റിൽ വളരെയധികം ലോസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫസ്റ്റ് റൈസ് മിൽ നടത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു ആൾക്ക് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ലോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഹി കനോട്ട് ബ്രിങ് ആൻ ആക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ നൈബർ. നൈബറിനെതിരായിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ എക്സിന് കഴിയുകയില്ല. The general principle is that the exercise of ordinary rights within the reasonable limit does not give rise to an action in tort merely because it causes damages to another. In other words, it is impossible to carry on the common affairs of life without causing the loss or inconvenience to others. That is, free and fair competition is always allowed. So, what is the main principle? Free and fair competition. ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ is always allowed. The general principle is that the exercise of ordinary rights within the reasonable limit does not give rise to an action in tort. So ഇവിടെ ആ നൈബർ, എക്സിൻ്റെ നൈബർ, he exercised the ordinary rights of him. It caused some damages to X, but it is not an actionable wrong. It is impossible to carry on the common affairs of life without causing the loss or inconvenience to others. മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകൺവീനിയൻസോ ഉണ്ടാകാതെ കോമൺ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് എപ്പോഴും ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഷുവർട്ടിയും ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് always allowed. In short,
what is the maxim damnum sine injuria? Damnum sine injuria means the loss or damages without the violation of a law. It is not an actionable wrong because the damage is caused without violating the legal right of a person. Such loss or damage need not be very slight. It may be even irreparable. Now let's see the case laws. ഡാംനം സിനെ ഇഞ്ചുറിയുടെ ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ് ഗ്ലോസസ്റ്റർ ഗ്രാമർ സ്കൂൾ കേസ്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. The plaintiff was running a school. Just opposed to the school, the defendant started a new school. The students of the plaintiff school joined the defendant's school. The plaintiff suffered the loss and hence sued for damages. The court held that the plaintiff could not claim damage because his loss was caused without violating the legal right of a person. സെയിം എക്സിൻ്റെ റൈസ് മില്ലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് ഗ്ലോസസ്റ്റർ ഗ്രാമർ സ്കൂൾ കേസ്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരാൾ നടത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇനി ഒരാൾ ഡിഫൻഡൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സോ ആദ്യത്തെ സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടികൾ കുറേ പേര് ആ രണ്ടാമത്തെ സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. സോ ആദ്യത്തെ സ്കൂളുകാരൻ ഒരു ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് സഫർ ചെയ്തു. സോ ഹീ സ്യൂഡ് ഫോർ ഡാമേജസ്. ബട്ട് വാട്ട് ദ കോർട്ട് സെഡ്? ദ കോർട്ട് ഹെൽഡ് ദാറ്റ് the plaintiff could not claim damages because his loss was caused without violating the legal right of any person. പ്ലെയിൻറ്റിഫിൻ്റെ ലീഗൽ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ആയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹി കുഡ് നോട്ട് ക്ലെയിം ഡാമേജസ്. ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് അനദർ 3 കേസ് ലോസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, മോഗുൾ സ്റ്റീംഷിപ്പ് കമ്പനി വേഴ്സസ് MC Grigorgo and Company. What happened in this case? Certain ship owners formed an association to regulate a business. They gave rebates and got much profits. The plaintiff, who was a ship owner, suffered a loss and sued for compensation under the tort of conspiracy. The court held that the defendants were not liable because of bona fide competition and of trade interest. The court applied the doctrine of damnum sine injuria in deciding the case. ഈ കേസിൽ കുറച്ച് ഷിപ്പ് ഓണേഴ്സ് കൂടി ചേർന്നൊരു അസോസിയേഷൻ ഫോം ചെയ്തു. അവർ റിബേറ്റ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. വേറൊരു ഷിപ്പ് ഓണർ, ഈ ഒരു അസോസിയേഷനില്ലാത്ത വേറൊരു ഷിപ്പ് ഓണർ, ഹി സഫേർഡ് സം ലോസ്. സോ ഹി സ്യൂഡ് ഫോർ കോമ്പൻസേഷൻ അണ്ടർ ദ ടോട്ട് ഓഫ് കോൺസ്പിരസി. ഗൂഢാലോചന കേസിൽ അദ്ദേഹം കോമ്പൻസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്തു. ദ കോർട്ട് ഹെൽഡ് ദാറ്റ് ദ ഡിഫൻഡൻസ് വെയർ നോട്ട് ലയബിൾ. ഡിഫൻഡൻസ് ലയബിൾ അല്ല എന്നാണ് കോർട്ട് വിധി പ്രസ്താവന വന്നത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ബോണഫൈഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുമാണ്. ദ കോർട്ട് അപ്ലൈഡ് ദ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഡാംനം സിനെ ഇൻജൂറിയ ഇൻ ദിസ് കേസ്. നൗ സെക്കൻഡ് കേസ്, Ram Singh versus Banaras Hindu University. In this case, the Banaras Hindu University did not place the name of a student, Ram Singh, who had passed the examination in the list of successful candidates published by the university. The student cannot successfully maintain such an action because no action will lie to vindicate a right to mere dignity unconnected to any fees or profits. Now third case law, Chaspere versus Ricards. A landowner dug well in his own land, but this deprived a neighbor from using his water, which resulted in great loss to him. It was held that the plaintiff had no cause of action. Now the fourth one, Mayor of Bradford Corporation versus Pickles. Pickles tried to sell his land to Bradford Corporation at a high rate, but it refused to accept. The corporation water flowed underneath the Pickles' land, which was on a higher level. In order to take revenge, Pickles sank a shaft on his land to reduce the level of water for the corporation. Even though Pickles acted maliciously, as he was exercising his lawful right, he was not liable. Now, the second maxim, injuria sine damnum. It means the violation of law without loss or damage. Here, the legal right of a person is violated, though there is no loss or damage.
So, it is an actionable wrong. It is sufficient to show the violation of a legal right. The law will presume the damage. So, injuria sine damnum എന്ന് പറയുന്നത് damnum sine injuriaയുടെ exact opposite ആണ്. What happens in damnum sine injuria? There the loss or damage happen but no violation of legal right. But in injuria sine damnum, the violation of law or violation of legal right of a person happened without loss or damage. No injury, no loss, no damage. It is an actionable wrong. It is sufficient to show the violation of a legal right. The law will presume damage. സോ ഒരു ഇഞ്ചുറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാമേജ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു ഷോ ദ വയലേഷൻ ഓഫ് ലീഗൽ റൈറ്റ്. ലീഗൽ റൈറ്റിൻ്റെ വയലേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദ ലോ വിൽ പ്രസ്യൂം ഡാമേജ്. ലോ ഡാമേജിന് അനുവദിക്കും. ഇനി ഇഞ്ചൂറിയ സിനെ ഡാംനത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇൻ കേസസ് ഓഫ് അസോൾട്ട്, ബാറ്ററി, ഫാൾസ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ആൻഡ് ട്രെസ്പാസ് ഓൺ ദ ലാൻഡ്, ദ മിയർ റോങ്ഫുൾ ആക്ട് ഈസ് ആക്ഷണബിൾ വിത്തൗട്ട് പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഡാമേജ്. സോ അസോൾട്ട് കേസിൽ ബാറ്ററി, ഫാൾസ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ്, ട്രെസ്പാസ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് പറയുന്ന കേസിലൊന്നും റോങ്ഫുൾ ആക്ട് മാത്രം കാട്ടിയാൽ മതി. വിത്തൗട്ട് പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഡാമേജ്. ഡാമേജ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല. ആ ആക്ഷൻ തന്നെ റോങ് ആണ്. സിമിലർലി എ ലിബൽ മീൻസ് റിട്ടൺ ഡിഫേമേഷൻ ഈസ് ആക്ഷണബിൾ ഈവൻ ദോ ദ പേഴ്സൺ ഡിഫേംഡ് മേ നോട്ട് ആക്ച്വലി ഹാവ് സഫേർഡ് ദ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് ഹാം. ഡിഫേമേഷൻ കേസിൽ ഡിഫേമായ വ്യക്തി ഒരു സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് ഹാം പോലും സഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആക്ഷണബിൾ റോങ്. ഇഞ്ചൂറിയ സിനെ ഡാംനത്തിൻ്റെ കേസ് ലോസ് നോക്കാം. നമ്പർ 1, Ashby versus White. In this case, the defendant refused to register a qualified voter, that is the plaintiff. So the plaintiff could not poll his vote in the election. However, his candidate was elected. Though there was no loss or damage to the plaintiff, his legal right to poll his vote in the election is violated. So he sued for damages. The court held that he could claim compensation. ഈ കേസിൽ ഡിഫൻഡൻറ്റ് റിഫ്യൂസ് ടു രജിസ്റ്റർ എ ക്വാളിഫൈഡ് വോട്ടർ. സോ പ്ലെയിൻറ്റിഫ് എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ഈ പ്ലെയിൻറ്റിഫ് വോട്ട് ചെയ്യാനിരുന്ന ആ ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി തന്നെ വിന്നായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലെയിൻറ്റിഫിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡാമേജ് നടന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോ ഡാമേജസ്. ബട്ട് ഹിസ് ലീഗൽ റൈറ്റ് ടു പോൾ ഹിസ് വോട്ട് ഇൻ ദ ഇലക്ഷൻ ഈസ് വയലേറ്റഡ്. സോ ഹി sued for damages and the court held that he could claim the compensation. Second case, Mazzetti versus Williams. In this case, a banker refused to honor a customer's check. The customer had sufficient fund in his account. The customer does not sustain any loss or damage. The court held that the customer was entitled to damages though he suffered no damage or loss. ഈ കേസിൽ ബാങ്കർ ഒരു ചെക്കിനെ ഓണർ ചെയ്യാൻ റിഫ്യൂസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ആ കസ്റ്റമറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ബാങ്ക് വന്ന് റിഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ആ ചെക്കിനെ ഓണർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഈ പറയുന്ന പ്ലെയിൻറ്റിഫിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡാമേജസോ ലോസോ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് ഹിസ് ലീഗൽ റൈറ്റ് ഈസ് വയലേറ്റഡ്. സോ ദ കസ്റ്റമർ സ്യൂഡ് ഫോർ കോമ്പൻസേഷൻ ആൻഡ് the court held that the customer was entitled to damages. Hope you all understood the concept of damnum sine injuria and injuria sine damnum. See you all on my next video. Happy learning.